problem. Can you degree the cell? Okay. Explain it in two different ways. One is rate of rise, the other one is uh, fixed temperature detector. So you see inside is normal atmospheric air of this one, right? And this will be installed inside a room, and if that room is under fire, obviously everything will become heat up, right? Heated up, power pore, this air will tend to expand, but since this is a closed container, so it cannot expand, outwardly. But there is this diaphragm type. This can, be pushed up, right? If that air pressure is high, this diaphragm can be pushed up. Okay? And when that happens, we have this electrical line, and these two will be in contact with each other, and this circuit will be complete. Normally it's an open circuit, but when there is a high temperature, because of the fire inside the room, this will be pushed up, there will be a contact, and there will be a alarm given. Okay? Now, this has got a bleeding hole is there. Okay? But it's very narrow. The reason for this one is so that our detector saheb false alarm na দেয় কারণ আমরা জানি যে শীত প্রধান দেশে টেম্পারেচার ইজ সাব জিরো এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রি থেকে একটা জাহাজ যদি মিডল ইস্টে আসে টেম্পারেচার 50 এর কাছাকাছি so there is a big high rise in the temperature that will also expand this one and give an alarm, right? So that's why this bleed hole is there. It will take 12 days from Scandinavia to come to the Middle East, kind of, right? And gradually the pressure will rise, expansion will happen, and gradually that will be bleed out. So there will be no excessive pressure inside. Okay? Now the thing is that এমন যদি হয় যে রুমে একটা ফায়ার হয়েছে ঠিক কিন্তু খুব স্লো ফায়ার খুব দ্রুত টেম্পারেচার রাইজ করছে না আস্তে আস্তে করে রাইজ করছে মেবি 6 আওয়ার্স লাগতেছে তার টেম্পারেচার রাইজ করতে তাহলে তো এই ফলস অ্যালার্ম দেবে মানে অ্যালার্ম দেবে না দিবে তো এই জন্য এখানে একটা বায়োমেটালিক স্ট্রিপ দেওয়া আছে আন্ডারস্ট্যান্ড সো এট এ certain temperature say room temperature যখনই 70 হবে slowly rise করেই হোক আর suddenly rise করেই হোক 70 যখন হবে yes at 70 degree there will be a deflection on the bimetallic strip সেটা তো তোমরা থিওরিটা তো জানো না there are one metal which expands more than the other one and if they are tied together then there will be a kind of curvature in their shape, right? So at 70 degree it curves so much, deflects so much that this contacts this screw at the bottom. You can adjust it also for low temperature, high temperature. আমরা করতেও পারি ঠিক আছে স্ক্রুটা আর একটু নামাইলে আর একটু কম টেম্পারেচারে সে কন্ট্যাক্ট করবে so like that যদি স্লো ফায়ার হয় তাহলে this line will contact through this diaphragm, through this bimetallic strip, to this screw, and then it will be making the contact and there will be an alarm. So this is giving an alarm when the temperature is 70 degree.
It can happen when the fire is a slow one. And it can give an alarm much earlier than 70 degrees if the fire is rapid and the pressure inside is increases suddenly. And so much suddenly that the bleeding is not able to take out the pressure. Yes? So that will be giving an alarm, maybe much earlier than 70 degrees, maybe 50 degrees they shall alarm. Yes? Makes sense? So this is our heat sensor, heat detector, whatever you call it. One of the elements of fire, that is heat, can be recognized by this one. Will give you an earlier signal. Next one is a flame detector, and for that we only need to learn one small thing. What is PE cell? Photoelectric cell, which is a sensor which can measure the frequency. You know, all sorts of energies are supposed to move, transfer from one position to another, shifts from one position to another position by waves. Energies has this one. Higher the energy level, the higher is the amplitude of the frequency. But for a certain energy, the frequency is equal, amplitude only changes. Understand? Like for example, flame is a kind of heat energy source, right? So it travels with the frequencies, or amplitude বেড়ে যাবে যদি ফায়ারটা বড় সড়ো ধরনের হয় বা এরকম, কিন্তু তার frequency always will remain 25 hertz. Okay? And this photoelectric cell is kind of fixed to recognize that 25 hertz, designed to recognize 25 hertz. It means no other energy has this hertz, only flame has this 25 hertz. Got it? So when there is a fire, there is a flame, and when that is there, then there is, can sense this 25 hertz. There is a kind of filtering element here, kind of, so that the photoelectric cell will not malfunction. You can still see, monitor. Now, moment it senses it, this is a very light signal and not sufficient to trigger electrical switch or alarm. Understand? So we need to amplify it. So a small signal is amplified to a larger signal, right? And then most electrical circuit have this. The time delay. What is the function of the time delay? আমি তোমাদেরকে একটা খুব সুন্দর উদাহরণ দিতে পারি। যদি বিলজের লেভেল একটু বেড়ে যায় আর জাহাজ খুব রোল করে, এই অ্যালার্ম আসে, এই অ্যালার্ম যায়, you will be tired from going down in the engine room and back to control room and like that. So it is wise to not have frequent alarms. So suppose there is a rolling, so some water is there and it has to wait for 5 seconds, but by that time it rolls to the other side, so there will be no alarm. Understand? But if it continues to be for 10 seconds, something like that, which will be the case when actually the bilge level is high. Yes? So that time it will give, trigger the switch for 10 seconds and then it will give an alarm. বুঝা গেল টাইম ডিলে জিনিসটা কি করে? So that is required, কারণ
Usually আমরা যখন ইঞ্জিন রুমে হোক লাইটার ইউজ করা হয়, there is a a second or two duration time going to have a flame, and if it is there in front of a flame eye detector, infrared flame detector, there will be an alarm. To avoid that, this time delay is given, so that there is no frequent alarm. Another thing that happens is like suitability আমরা যদি চিন্তা করি, বয়লারের যে একটা সাইড গ্লাস থাকে না ফায়ারের জন্য, yes, so in the vicinity of that যদি আমরা একটা ফ্লেম ডিটেক্টর রাখি তাহলে সে কিন্তু ফ্রিকোয়েন্টলি অ্যালার্ম দিতে পারে. So you have to put it in a place where sparks are rare, flames are rare, right? So actually একটা ফায়ার ডিটেকশন সিস্টেমে যত রকমের ডিটেক্টরস আছে সেগুলোকে জুডিশিয়ালি চুজ করা হয় in their appropriate place. So anyway, so that is the function of the time delay, and this after that time, if the flame is still present, which indicates there is a fire, yes, so it will give an alarm, and usually there can be a neon sign indicating light. Yes, so alarm is given. At the same time, this indicating light will also be on. So you can have one here also. In fact, all fire detectors has got a indicating light. Kano? Karon hilo amrader detection system maybe there will be hundreds fire detector heads. Maybe in a larger space there will be 4 and 5. So how do we know which detector has given the alarm? So you can check this. The one that is showing the lamp glowing means that is the one giving you the alarm. So sometimes it may happen for as a false alarm. Then otherwise, if that indication was not there, you will have to go to one by one to all detectors in the space. Unnecessary work, right? And then we have got this smoke detector, which is there are two in your Reed's general book. Light scattered and scattered light and obstacle light. আমরা ওইটার দিকে যাব না, আমরা আরেকটু হাই-ফাই, সেটা হলো combustion gas detector. ওকে, ওইটা আমরা শিখবো, যেটা ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালের উপরে মূলত চলে. Radioactive material is there. So in that circuit you have got a like 220 volt supply system, and it has got two parallel paths. And there is a kind of capacitor given for smooth operation, and there are two chambers here. One is closed, the other one is open. So you can see that electricity can hardly pass through this line because there is a big gap. Electricity needs a conductor to pass through, right or wrong? But in some kind of systems, it can pass through a fluid like
like through liquid it can pass in voltaic cells, right or wrong? Also it can pass through the air, but for that we need to help it a little. There should be some floating ions, and if you have radioactive material there inside, they continuously release radioactive activity, which is basically radiation, which is basically ions, charged particles. Okay? So because of that, some electricity will pass through this one. And also, for similar reason, some electricity will pass through this one. Okay? Now, what about the current here? The current cannot pass from here to here because the gap is too much. এটা বুঝতে হলে তোমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে বয়লারে যে দুটো ইলেকট্রোড থাকে তাদের গ্যাপটা খুব কঠিনভাবে অবজার্ভ করে অ্যাডজাস্ট করতে হয়, মেজার করতে হয়, তাই না? একটু বেশি গ্যাপ থাকলেই স্পার্ক হয় না, আবার একটু গ্যাপটা কমে দিলেই স্পার্কের পরিমাণটা কমে যায়। কেন কমে যায়? বিকজ কারেন্ট ক্যান পাস ইজিয়ার। সো আমরা ওইটার কথা চিন্তা করবো না, আমরা চিন্তা করবো যে গ্যাপ বেড়ে গেলেই কারেন্ট পাস করতে পারে না between the electrodes, correct? So that's why no current can pass through this one, hardly. Okay? Right. And current then only can pass through these two chambers. One is called the reference chamber, and this is called the detection chamber. So ionization type smoke detector এর মধ্যে দুইটা চেম্বার থাকে containing radioactive elements there, and the current then pass with difficulty through this one. And if the supply is of 220 volt, okay, so all the voltages will be lost here in these two places, right or wrong? So supposing this one gives a comparatively easy passage for the electrons, so current can pass through that easily, and possibly this one through this one. No, I'm getting it wrong. Current can pass normally easy through this one, and it has some difficulty here. So that means this poses a higher resistance compared to this one in normal circumstances, correct? So আমরা যদি একটা সার্কিটের ভিতরে একটা 4 ওহম রেজিস্টর থাকে, একটা 3 ওহম রেজিস্টর থাকে, ভোল্টেজ ড্রপ কোনটাতে বেশি হবে? 4 ভোল্টে হবে। So since this one is a larger resistance, right? So voltage drop here will be larger. So আমরা ধরে নেই এটা 130 volt drop করবে. So remaining is 90 volt that drops here in this one. Okay? Now this is the normal scenario. Now you have a fire in this room where you have installed this detector. So what will happen is, since this is open, detection chamber is open, you can see gates are there, right? So some smoke can always go there. Okay? And this smoke, exhaust gas, flow gas, that is carbon dioxide and blah blah blah, right? This flow gas somewhat slows down the ion motion. ওই যে রেডিওঅ্যাক্টিভ আয়নগুলো মুভ করতেছিল তাদেরকে স্লো ডাউন করে দেয়। So obviously now current flow will not be that easy. Obviously now the voltage will be dropped more, higher resistance, so more voltage. Okay, so supposing now here also we have got some resistance which is at a higher level, making a voltage drop of 110 here. So obviously here also will be 110 volt now, right? Kind of equal resistor now.
the two chambers. Agreed? Everything fine? বুঝতে কোনো অসুবিধাই নাই, রাইট? নাও এখন আমরা চিন্তা করতে পারি কি কি সিনারিওটা দাঁড়াইলো। এখান দিয়ে কারেন্ট পাস করতে পারছে কিন্তু উইথ আ মোর ডিফিকাল্টি। সো from this point to this point voltage drop is 110 now. Earlier from here to there the voltage drop was 90, correct? So that same voltage drop was between these two places, correct? A line থেকে এই লাইনটা একই লাইন, so whatever, there is no resistance here, so whatever is the voltage here and whatever is the voltage here from there is the same, correct? So তার মানে কি দাঁড়াইলো, এই দুটো পয়েন্টে আগে ভোল্টেজ ডিফারেন্স ছিল 90 ভোল্ট and there was no possibility of current flow. Voltage is not strong enough to cause current flow. Okay? এখানে distance is not easy to cover for the current to flow. Between this terminal and this terminal, so earlier 1 to 3 current cannot pass because distance is high. Between 2 and 3 current cannot pass because the voltage is small. After the room is in fire, so smoke gets into this detection chamber, it slows down the ion flow and it increases the voltage drop to 110. Now between 2 and 3 voltage drop is 110, and that is strong enough for some electrons to jump from 2 to 3. Okay? This creates a current flow between terminal 2 and terminal 3 in that one. No problem, right? Now, from 1 to a charge number 2, the distance is not as large as 1 to 3. So, এখন কি হয়? 1 থেকে current jump করে 2 তে, then can go to the 3. Hop, step and jump. Yes? Right? টার্মিনাল এক এখানে কারেন্ট আসছে কি আমার তো ভোল্টেজ ক্রিয়েট হচ্ছে 2 আর 3 তে 2 and 3 তে ভোল্টেজটা হাই হয়ে গেছে এবং হাই ভোল্টেজের জন্য তাদের মধ্যে একটা কারেন্ট ফ্লো 2 আর 3 তে এখন কথা হলো 2 is a current element now, current flowing element, electron is rich there. Yes, and that is very close to number 1 terminal. So এখান থেকে এখানে তার পক্ষে জাম্প করাটা ইজি। Earlier এখানে কোনো পলিটিক্যাল ইস্যু ছিল না, 90 ভোল্ট was too much less, so এই ইনফ্লুয়েন্স হচ্ছিল না। এখন এর মধ্যে 110 potential difference হওয়াতে ইলেকট্রন ফ্লো চালু হতে, now this can jump on its shoulder. তো বেসিক্যালি 2 থেকে তাহলে 1 এর ইলেকট্রন জাম্প করবে 2 থেকে 1 বা 1 থেকে 2 does not matter, this AC এটা হলো একবারে ওইদিকে একবার শেষ এদিকে, so don't worry about that, it's not DC যে আমি বলবো 1 থেকে 2 তেই যায় বা 2 থেকে 3 তেই যায় তা না। Yes, এটি কারণে কোনো দুইটা এটা 2 থেকে 3 তেও যায়, 3 থেকে আবার 2 তেও যায়, it is always alternating, so don't that's not an issue. Okay, so basically এই নাম্বার 2 যখন চার্জড আপ হয়ে যায় তখন সে এই দুইটার মধ্যে কারেন্ট ফ্লোটাকে হেল্প করে, and since there is very little resistance now, the current flow will exceed this line by a lot, অনেক হাই কারেন্ট একটা ফ্লো করবে। তো আর্লিয়ার যদি আমাদের এখানে x কারেন্ট ফ্লো করতেছিল, এখানে যে কারেন্ট ফ্লো হবে সেটা 100x কারেন্ট হবে, and thereby এই লাইনে আগে যেখানে x কারেন্ট ছিল এখন সেটা হয়ে যাবে 101x 101 time more current will flow in this line now. Agree? Earlier এখান থেকে x ampere current flow করছিল, এখান থেকে কোনো কারেন্টই ফ্লো করছিল না। Yes, এই পরিস্থিতি বদলানোর পরে এখান থেকে একটা কারেন্ট ফ্লো শুরু হয়ে গেছে, and that current flow has got little resistance. Yes,
সেজন্য এখানে অনেক বেশি হাই কারেন্ট উইল ফ্লো থ্রু দিস লাইন। আগের লাইন দিয়ে অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট ফ্লো করতেছে, ফাইন। এখন আমরা একটা নতুন রাস্তা দিয়ে পেয়ে গেছি কারেন্ট ফ্লোর জন্য, যেখানে অনেক হাই কারেন্ট যেতে পারে 100x amps. So এই সার্কিটে আগে যে কারেন্ট ফ্লো ছিল only through this circuit that was passing was only x ampere. But now it has to have 101x, so that x can go through this way and 100 can go through this way. So from x, the current flow in the circuit becomes 101x, a very very high current. Agreed? No problem understanding? Difficult? Fantastic. Now, what we are going to do is the current should flow through a coil. Not a coiler arrangement. Okay. এখানে একটা ডিসি 24 ভোল্ট সাপ্লাই সিস্টেম আছে, যে সিস্টেমের সাথে আমাদের অ্যালার্ম বাজে, যে ক্ল্যাকসন, প্যাপু প্যাপু বাজে আবার লাইট দেখায়, সেই ল্যাম্পের যে সার্কিটটা সেটা হলো এই সার্কিটটা, সাপ্লাইড উইথ দ্য ব্যাটারি। বাট ফর আনফরচুনেটলি এ সর্বক্ষণ বাঁচতে পারে না। কেন? কারণ এখানে একটা ওপেন সুইচ আছে। কিন্তু যখন আগুন ধরে এটা ম্যাগনেটাইজড হয়ে যায়, then it pulls up that lever. Magnetized হয়ে যায় because pass a current through a coil, it becomes a magnet. Solenoid. Perfect answer. Right? So it becomes a magnet and it goes up. The spindle goes up. The switch goes up too and makes a contact here. And the circuit is now closed. Closed. That is the klaxon bell alarm, right? It gives light and sound both. It starts ringing when there is a fire. This is your ionization chamber smoke detector. Okay? Important thing to note is this ionization chamber contains radioactive material. So অন্য ফায়ার ডিটেক্টরস যেগুলো আমরা শিখলাম সেগুলোকে আমরা চাইলে খুলে টুলে একটু এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতে পারি, বাট উই আর নট সাপোজ টু ওপেন দিস ওয়ান। কেন বুঝো? নো, radioactivity can cause cancer. Yes. So your detector head becomes bad, you take it out, ফ্যান্টাস্টিক্যালি সুন্দর একটা প্যাকেটের ভিতরে সিল করে ঢুকাইয়া উপরে লিখতে হবে যে রেডিওঅ্যাক্টিভ ম্যাটেরিয়াল, and you send it to the lab. You don't touch it at all. Okay? খুব মজার ব্যাপার হলো এই, আমি একটা চাইনিজ শিপ, নিউ বিল্ড শিপ টেক ওভার করতে গিয়েছিলাম। তো ওখানে গ্যারান্টি ইঞ্জিনিয়ার থাকে, রাইট? দে সেন্ড অ্যান ইঞ্জিনিয়ার উইথ দ্য স্টাফ, মানে বিল্ডারদের তরফ থেকে একজন ইঞ্জিনিয়ার আসে, যাকে বলা হয় গ্যারান্টি ইঞ্জিনিয়ার। এক বছরের মধ্যে যত গ্যাঞ্জাম হবে সেটা কোম্পানি নিজে পয়সায় রিপেয়ার করে দেবে। এবং এটা যদি আমরা জাহাজ থেকে ওদেরকে সরে জানাতে চাই, ইটস আ লট অফ হ্যাসেল এন্ড টাইম কনজিউমিং, কারেক্ট? সো এই গ্যারান্টি ইঞ্জিনিয়ারের মাধ্যমে দিলে ও ডিরেক্টলি দ্রুততার সাথে এই কাজগুলো করে। অনেকটা আমাদের ইয়ার মতো designated person ashore, যে ডাইরেক্টলি হাইয়েস্ট অথরিটির সাথে লেনদেন করে, বুঝতে পেরেছো? তো এই গ্যারান্টি ইঞ্জিনিয়ার এই কাজগুলো করে। তো আমরা হঠাৎ করে দেখলাম যে আমাদের একটা এই আয়নাইজেশন চেম্বার স্মোক ডিটেক্টর ইজ ব্যাড। তো ওকে বললাম, ওকে দেখালাম যে দেখো এটা ঠিক মতো কাজ করছে না, ফলস অ্যালার্ম দিচ্ছে। ওটা নিয়ে ফটকে একটা ফেলে হচ্ছে।
Chinese. This guy is third engineer level. আমি কিছু বলার আগেই ও খুলে ফেলছে। হলো ব্যাপার। তো nothing happened to him. So far we were there on board the ship. আমি ওটাকে তাড়াতাড়ি করে পরে বলছি এটা ছেড়ে দাও। Forget করো। Sand is show. Anyway, so never open up an ionization chamber smoke detector. Okay, so these are the things we have. Apart from that, some other mechanical type of detectors are there. যেটা আমরা পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা করতে পারবো। স্প্রিংকলার সিস্টেম। তো আজকে আমরা আরেকটু কাজ করব, সেটা হলো যে এই যে অ্যালার্ম ডিটেক্টর প্রত্যেকটা জিনিস আমরা দেখলাম, এখানে কি বেসিক্যালি জিনিসটা হলো একটা ইলেকট্রিক্যাল কন্ট্যাক্ট তৈরি হচ্ছে, রাইট? এখানে যেরকম এটা হিট ডিটেক্টর আমরা দেখলাম এরকম দুইটা তার কিভাবে হয়, এটার মধ্যেও এক্স্যাক্টলি দ্য সেম ওয়ে। Yes, so there is just a contact the detectors make, and how it is incorporated in a monitor fire detection system সেটা আমরা এখন দেখব। এবং তাইলে আজকের ক্লাস আমাদের মনে করা যেতে পারে যে প্রয়োজনের মতো কাজ পেয়ে গেছে নাকি? Or you guys are more energetic? Go for more. তোমাদের তাড়াতাড়ি হলে তোমাদেরই ভালো। So usually this fire detection system is kept in the breeze. যেখানে continuously monitoring এর ব্যবস্থা আছে। Somebody is there to look after it. So ওই সার্কিটটাতে কি আছে? জেনারেলি তোমরা দেখছো যে এরকম একটা প্যানেল, তাই না? Right? Fire detection system is a panel basically. And in that there are some alarm bapti. Yes. So basically these are zones. কিরকম একটা জাহাজ তো অনেক বড় জিনিস, তাই না? তো ইঞ্জিন রুমে, ডেকে, পাম্প রুম, অ্যাকোমোডেশন সব মিলিয়ে হয়তো আমাদের কাছে 100 ডিটেক্টর ইউজ করছি আমরা। এখন যখন অ্যালার্ম আসবে, সেই অ্যালার্ম দেখে আমরা কিভাবে বুঝবো যে এই অ্যালার্মটা কোথায়? তো এটাকে কি বলা যায়, to learn about this at a glance, ডিটেক্টর এগুলোকে বিভিন্ন জোনে ভাগ করা হয়েছে। So say this zone, all the detectors are engine room bottom platform. This is maybe the control room platform. This one may be in the accommodation, like that. Yes, for different zones we have got a circuit, and in each zone, if it's say 10 zones and 10 into 10, maybe we'll have 110, 100 fire detectors there. তো এক একটা জোনের কথা সিস্টেমটা যদি আমরা চিন্তা করি, তাহলে আমরা দেখবো যে এটা এরকম। আমি এটাকে সিঙ্গেল কন্ডাক্টর রিটসের বইতে এটা আবার দুইটা তার যাচ্ছে, দুইটা তার আসছে, এই সিস্টেমে দেখানো হয়েছে। ঠিক আছে? সো ইন দ্যাট কেস ইট ইজ লাইক দিস।
So like that. মানে এই সার্কিটে কারেন্ট ফ্লো করার কোনো ব্যবস্থা নাই। এটাকে আমরা কিভাবে আইসোলেট করতে পারি? Something like that. Current path is supposed to be from 3 to 4 or 1 to 2. Okay? কিন্তু এই কারেন্টটা ফ্লো করতে পারে না বিকজ দে আর নট কানেক্টেড। এখানে এখানে যদি কানেকশনটা হয় তাহলে from 1 the current can pass through this 1 to 2. Understand? কিন্তু এখানে there is no connection. Similarly আমরা anywhere যাই 1 and 2 এর মধ্যে কোনো কানেকশন নাই। Can see that, right? So normally there is no current flow in this circuit. কিন্তু যখন এই ডিটেক্টরটা সে লেগে যাবে তখন 1 থেকে কারেন্ট ক্যান বি রিটার্ন টু 2 and that means it can pass through this indicating lamp first because each one of them has this arrangement. Okay, so 1 2 3 4 5. So in 5 zones we have got connections like this. And when the current is passing through 1 and 2 for say zone number 5, this lamp will go on. Okay. Next is we have to have some audio visual alarms. যেটা আমরা একটু আগে দেখছিলাম আয়নাইজেশন চেম্বারের ভিতরে যেভাবে কারেন্ট ফ্লো করে, রাইট? সো যখন এই 1 and 2 এর ভিতরে কারেন্ট ফ্লো করে, সো ইট অলসো ফ্লোজ থ্রু দিস ল্যাম্প, ইট ফ্লোজ থ্রু দিস অ্যালার্ম সিস্টেম। ওকে, মনে হচ্ছে কি জটিল? ইটস জাস্ট an electrical circuit, that's it. এই সার্কিটের মধ্যে এইটাও কানেক্টেড, সো দিস ক্যান গিভ an alarm. Easy. Now also there can be some test switch. So এটাকে যদি আমরা দাবাই তাহলে ওখানে একটা লোকাল কানেকশন হয়ে যায় which allows current to pass through this one. So obviously starting an alarm. So the sound and audio visual alarm system can be tested from here. Similarly, these are the test switches for individual zones. তো আমরা যদি এগুলোকে অন করি তাহলে এই ল্যাম্পটা অন হবে, that alarm will be activated. So জিনিসটা খুব বেশি জটিল না, right? So there are some test clocks and also finally there are some call centers. So each branch will have some, depending on the place, there will be some normal switches, red colored এবং glass দিয়ে আটকানো. So somebody sees a fire or something like that, want to initiate fire alarm, can break the glass and push button this switch. So that means এই জোন থেকে আমরা একটা alarm circuit activate করতে পারি. So these are the tests we can carry out of this system. Next is heat type sensor. এখানে যদি আমরা একটা হেয়ার ড্রায়ার কে অন করে গরম বাতাস এর ভিতরে দেই তাহলে we can test the health of the heat detector. And flame detector এর জন্য এটা একটা খুব ট্রিকি জিনিস যে কিভাবে আমরা এটা ডিটেক্ট করতে পারবো। তো কথা হলো যে একটা ফ্লেম কি আমরা সত্যি সত্যি ওখানে প্লেস করব, because there are some places where it is very dangerous to have a naked flame. Yes, so actually সেটার জন্য এক ধরনের টেস্ট স্প্রে পাওয়া যায়, so we can use that for testing this. And smoke is, you can do it, racks কে ভিজা racks কে যদি আমরা আগুন দেই smoke can be produced.
ionization chamber can be tested. Also, this can be tested by another kind of spray. So, পুরা সার্কিটটা আমরা টেস্ট করতে পারি এইভাবে বিভিন্ন জায়গায়, এবং এটাই সচরাচর প্রশ্ন করে ওরাল। এখন আমাদের আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে জাহাজের দুইটা বা তিনটা সিস্টেম আছে, দ্যাট শুড নেভার ডাই। জাহাজের জন্ম লগ্ন থেকে, ফার্স্ট ডে অফ সেলিং থেকে স্ক্র্যাপইয়ার্ডে যাওয়া পর্যন্ত, there are some certain systems should always be in operational condition. Okay? So this is one of them. বাকিগুলোর মধ্যে আমরা communication equipment is there, alarm systems are there, general alarm systems. Yes, to some extent আমরা আরেকটু কম প্রায়োরিটি যুক্ত কিছু জিনিস আছে যেগুলো অল টাইম নাও হতে পারে। ফর এক্সাম্পল the emergency generator, the plants associated with the, like air compressor, emergency fire pump, sometimes they may get killed. যখন emergency power fail করে they can get killed. বুঝতে পেরেছো? কিন্তু these are the equipment should never die. Understand? So how it is made, ensure that they will never die? First up, they always have a connection from the mains. Say if it is 220 volt mains, then that will be that. And then it will be also having a connection from the emergency generator. And this system is running at the same time. There is also two sets of battery. Okay, alternately on charge and discharge. So one is always standby. Whenever there is no power in this system, there will be a power given by this system. Why this inverter is because this is DC and the system runs on AC. So you have to convert it to AC later on. Okay? So এখানে কিছু ট্রিকি ব্যাপার আছে যে এটা কিভাবে কাজ করে, যে দুটোই কানেকশন দেওয়া আছে, কোন লাইন থেকে কারেন্ট আসবে। ফর এক্সাম্পল এই সুইচটা যেটা আছে, okay, this is the switch which is normally on, and this is the system normally off. Okay, এখানে কানেকশনটা এরকম থাকে, এটাকে অন করে দিলাম, so this system is running. But যখনই এখানে কারেন্ট চলে যাবে, this is going up against coil, right? The magnetic coil is supplied by this system parallelly. Now, এই কারেন্টটা available, so this coil or magnet is acting, and it is supposed to push the spindle up against this spring. When there is no power in the main, the coil is de-energized, no magnetism. The spring pushes it down, so it directly gets connected. You don't have to do anything. And next time when the main is again recovered, automatically this will be on power. So that is how it is maintained. And যখন এই লাইন থেকেও পাওয়ার আসবে না, তখন এখানে একটা একই রকম সুইচ আছে, yes, যেটা ব্যাটারিকে সিস্টেমের সাথে কানেক্ট করে দেবে। Alright? Okay. These kinds of switches are also available on the bus bar for emergency generator inputs, and they are named bus type.
STIE. So basically, power operated. Power available, it is in one position. Power unavailable, it is in another position or connected to the emergency generator, something like that. Okay.